haikukuwa kutaka kwetu. Mafuta itoke pipeline all the way kutoka huko na mtaro ya maji mpaka huko ikakuja kuchoma watu, mpaka ikachoma watoto, ikapoteza mali ya watu. Hata tukijipa moyo ati kifo ni haki yake, haikuwa ya haki, tunanyamazisia tu. Ile mimi mwenyewe sikuwa na stahili kukaa vile niko. Hata mtu angenifanya vile ako na ni mtu tu nilie na mjua ningemtoa hata jicho pia, ama pia ningemchoma sikiri uchungu mimi nilipitia. Kutoka hiyo wakati ndugu yangu hajakuwa normal. Hizo pictures bado zina run kwa akili yake. Ningetaka watulipe kwa sababu hiyo mafuta haikuwa yetu na tuko kwa kijiji. If you ask any Mukuru Sinai resident about the incident that took place here on September 12th, 2011, they all have different recollections as to where they were. But one thing is constant though, the fire that tore through this slum and ripped their lives apart is one which they will never forget. The showers that rent the air that morning did not do much to help. The fire was oppressive to the over 120 helpless souls that perished. This gully and river that carries with it dark water and is home to weeds and garbage holds painful memories for those who lost their loved ones on that fateful day. Some of the deceased were burnt beyond recognition, and the government of the day had to use DNA for identification. The shanties that make up the Sinai slums are closely stacked, and these only made the fire fiercer. Jane Kidheka is among those who survived the inferno, but the memories of that day are a painful reminder of what she lost, her son Daniel Maina. Maina would have celebrated his 26th birthday this year, and all that is left for his mother are deep regrets that have always watered her heart with painful tears. Kumbe yeye amekimbia kuona moto inawaka wapi. Amekimbia kuona mafuta inamwagika wapi. Kukimbia kuona mafuta inamwagika wapi ndio nilisikia mulifuko wa kitu. Kusikia mulifuko, kuna watoto wakuja kuniambia mother Maichi amebana. Nikamuuliza amebana namna gani? Kaniambia Maichi amebana. Kusikia Maichi amebana, mimi kuangalia tu nyuma nikaona mtoto amekuja kama amekaa mzungu. She says that maybe, just maybe, if the fire did not kill her son together with the big dreams he had for the future, he would have rescued her from the jaws of poverty. Mtoto wangu ni mwerevu, dakika ya mwisho akisoma atakuja kunisaidia. You will not need to go far for you to get another victim of the inferno. Here we meet Albert Wanjagi, who lost his mother in the fire. He says that at the time he had just reported back to school in Nakuru, and a teacher informed him of the incident, forcing him to travel back, and his worst fears were confirmed. Alikufa kifo ya uchungu sababu mimi hata sisi wenyewe hatukuwa tunamjua. Alikuja kutambulika na kitu inaitwa DNA. He has never met his father, and the responsibility of taking care of the other siblings now solely lies on him and his grandmother. Huyo ndugu yangu ananipatia pressure sana hata kuliko hao wengine. Hao wengine tunaweza struggle, tunaweza fanya juu chini wamalize shule. Lakini sasa huyo ndugu yangu mahali imefika amekuwa ni kama kila mtu kwa hii mtaa anamcheka. Lakini ni ile naona ni ile hawezi jua ile kitu anapitia kwa undani. For Simon Kenei, the scars of that day are a testimony of his life being spared by the gods. He says that were it not for the quick thinking, he too would have been a statistic of the fire. Kwa sehemu za kichwa hizi, hata miguu kuvile nilikuwa miguu sana ndio iliungua, na sehemu za shingo hizi na mpaka na matako nikaungua sana. Nikapelekwa Mato Hospital, nikamaliza siku 4. Tena nikatransferiwa hapo, nikapelekwa Kenyatta karibu mwezi moja. On May 2012, 300 victims go to court seeking 25 billion shillings as compensation. In their suit, they sued the Attorney General, Nairobi City Council, Kenya Pipeline Company, National Environmental Management Authority, and the Kenya Railways Corporation. In 2017, High Court Judge Edward Mureithi declined their prayer to the courts and advised them to sue individually, since that way they could quantify the kind of loss they suffered. The victims have since gone back to the corridors of justice, seeking elusive justice, and they say that the so-called wheels of justice are getting slower as the day goes by.
Kutokea tarehe hiyo watu wamepata shida mpaka saa hii, tunaambiwanga tu ngojea. Usaidizi yenyewe haionekani kwa serikali iko wapi. Ingekuwa vizuri kwa upande wangu serikali ingetufanyia compensation kama wale watu wengine. Kama wale watu wengine vile wanafanyiwangwa, pia na sisi pia tufanyiwe, juu haikukuwa kutaka kwetu mafuta itoke pipeline all the way kutoka huko na mtaro ya maji mpaka huko ikakuja kuchoma watu, mpaka ikachoma watoto, ikapoteza mali ya watu. Kesi ambayo imekaa kwa miaka 10 ama 5 zaidi ya 5 inashughulikiwa, na hii haishughulikiwi ikatoka kotini miaka 10. Unafanya muda anatembea kotini, anapisumbwana na lawyer, na siku gani kesi itaisha lini? Ngoja hivyo mpaka waleo. Investigations from the incident shows that a leak from the pipeline, which let out super petrol, flowed into the slum, and all this was as a result of a broken gasket. The Kenya Pipeline said that the fuel ran at a speed of 589,000 liters per hour. When we visited the galley in which the residents say the fuel came from, we could still smell fuel, which they told us comes from the company. Hata leo tunaongea hivi, mafuta bado yatiririka pale yakinuka. Yale ujui kama leo usiku ama kesho inaweza adhirika tena ikachoma watu wengine. When the leak happened and the fuel was flowing freely from here into the river, residents did all they could to scoop the now rare precious commodity that had found its way into their homes. Julius ONDUSI says that since that day he has never been able to go anywhere near any kind of accident. Kama ni mimi hata nikiona lori ya maziwa imeanguka pahali, mimi siwezi songa karibu, nitakimbia mbali sana. Agnes Wangoinjeri says that her freedom was taken away on that day. Kuna watu wa kuchota, kuna wa kujiangalilia, kuna wenye walikuwa naishi hapo, sasa kulilipuka tu nikiwa hapo tukitafuta watoto. Julia Wanjiko says the fire cost her grandchild, even though indirectly. The baby was left under her care by the mother, who went to see what was happening on that day after they heard commotions and screams. Alikuwa amechomeka na huko nyuma. Nguo ilikuwa imechomeka na huko. Na hata yeye alikuwa amechomeka huko. Hata saa hii ako na hiyo nini na mkono kwa sababu vile alifanya hivi, si lazima mikono ishike moto na ni mafuta. She says that she had been advised not to breastfeed her child, but due to lack of alternatives for the milk, she was forced to, and this would take away the life of the baby. Kwa sababu si alitoka na hapo kama amepewa madawa ndio akuje kutumia. The clock of life, as is the norm, has continued to tick for these people, who say they had to pick up the pieces from their shattered lives and try to make something out of it. They say their quest for justice is a journey they are not willing to let go. Kifo ni haki, lakini yake haikuwa ya haki. Kifo ni haki, lakini yake hata tukijipa moyo ati kifo ni haki, yake haikuwa ya haki, tunanyamazisia tu. Mnyonge kwani Kenya asikizwangi? Mnyonge kazi yake ni kuimba, inakuwa wimbo tu. Kuna ile human watupatie ile kitu wanaona inaweza tusaidia kwa hii life. Juu life imekuwa ngumu. Kuna watu hiyo wanadai kukula. Sasa hivi job mahali pote naenda unakatalia. Nangu utafanya siku ya kwanza ya pili unakataliwa. Pia watashughulikiwa na wenyewe, kuna venye pia sisi tunahitaji watu, tuna familia inahitaji kukula. Na kama hakuna mahali utahitajika job, watu compensate, watupatie pesa yetu, watu ushughulikie ndio pia sisi tujipange. Sisi sio tu sisi sababu hiyo moto na iliadhiri watoto wetu na manyumba zetu, watupatie haki yetu ndio na sisi tuweze kuinuka kutoka wakati huo hatujainuka hata kidogo. It's been 10 years of misery for the families of those who died and those who were injured by the Sinai fire incident. And the biggest question on their minds is whether justice will ever be served. Fred Kagonye, KTN News.